हॅलो, वेलकम टू ऑनलाईन स्टडी बाय बोहिटे सर. विद्यार्थी मित्रांनो, इन लास्ट lecture we have seen what is the stationary wave. When stationary waves are formed along the string, there is a formation of node and antinode. Antinode where displacement of particle is maximum and node where displacement of particle is minimum or zero. Today we will discuss about the end correction at first. When vibrations of air column produced in a tube closed at one end or tube open at both ends. When vibrating tuning fork is held on the mouth of tube closed at one end, then air columns longitudinal waves are transversed along the pipe and reflected back. Incident wave and reflected wave forms the stationary wave. When vibrations of air column produced in a pipe closed at one end or pipe open at both ends, then antinode is formed at open end. Not it is exactly at open end but little distance beyond it, because molecules are free to vibrate at open end. Node is formed at closed end. Similarly, for pipe open at both ends, there are two antinodes at the open end. The length of vibrating air column in a pipe, length of air column in a pipe is small l, and capital L is the corrected length of air column, because node is not exactly found at the open end but little distance above it. The distance between open end and point of antinode is called as end correction. This small distance between open end and this is the point of antinode. Distance between open end and point of antinode is called as end correction. End correction is always equal to 0.3d according to Reynolds. According to Reynolds, end correction is equal to 0.3d, where d is internal diameter of this tube. Where d is internal diameter of this tube. Therefore, capital L is equal to small l plus e, where capital L is corrected length of air column and small l is length of air column in a pipe plus end correction. एंड करेक्शनची व्याख्या तुम्हाला समजली का? जस्ट आय वन्स रिपीट. बघा इथं फिगरमध्ये तुमच्या लक्षात येईल. एंड करेक्शन इज डिस्टन्स बिटवीन ओपन एंड अँड पॉईंट ऑफ अँटीनोड इज कॉल्ड ॲज एंड करेक्शन. एंड करेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0.3d, वेअर d इज inner diameter of the tube. Similarly, for pipe open at both end, what happens here students? For pipe open at both end, there are formation of two antinodes at the open end. Therefore, here is a one end correction and here is also one end correction. Therefore, corrected length L is equal to length of air column in a pipe plus this end correction plus this end correction. Therefore, capital L is equal to small l plus e plus e plus e plus e twice e. Therefore, corrected length of air column is equal to small l plus twice e. Small l, length of air column in a pipe, e end correction. End correction लक्षात आलं का? For a pipe closed at one end, corrected length is equal to small l plus e, and for pipe open at both end, corrected length is equal to small l plus twice e. विद्यार्थ्यांनो, तुमच्या हे लक्षात आलं असेल अँटीनोड इथं का तयार होतो?
because molecules are free to vibrate. Antinode is formed at open end because molecules are free to vibrate. Students, now we see the vibrations of air column in a pipe closed at one end. When vibrating tuning fork is held on the mouth of tube, then the vibrations sent in the tube with different waves. These different waves are different modes of vibrations. Now we can see the first mode of vibration as shown in figure A. First mode of vibrations sent along the pipe such that only half loop is produced. As you know that corrected length is capital L, and according to theory, distance between successive node and antinode is equal to lambda by 4. We have seen in the characteristics of stationary wave. Distance between successive node and antinode is lambda by 4. Small l is the length of vibrating column, length of air column in a pipe. Therefore, corrected length capital L, according to theory, capital L is equal to lambda by 4. Therefore, lambda is equal to 4L. If n is the frequency of the sound wave, lambda is the wavelength, then its velocity given as phi is equal to n lambda. We substitute here the value of phi is equal to n lambda. We substitute here the value of lambda in this equation. Lambda is equal to 4L. Therefore, phi is equal to become n into 4L. Therefore, n is equal to v divided by 4L. Again, we substitute the value of corrected length capital L, that is small l plus e. Therefore, n is equal to v divided by 4 into L plus E. This is known as fundamental frequency or first harmonic. This is known as fundamental frequency or first harmonic. सर्वांच्या लक्षात आलं का? Fundamental frequency or first harmonic. Now we see the second mode of vibration. The vibration sent along the string, sent along the pipe such that one loop and half loop is produced. This is known as shown in figure B. This is known as second mode of vibration. Now see here, how many nodes are? Node, antinode, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. Therefore, actual length capital L becomes 3 lambda 1 by 4. Now here we can change the frequency of tuning fork. Here frequency change, that is N1, and here that is N2. Now here what happens? Length of air column capital L, and according to theory that is become equal to 3 lambda 1 divided by 4. Why this is so? Because distance between adjacent node and antinode is here lambda by 4, here lambda by 4, and here also lambda by 4. Lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4, it becomes 3 lambda by 4. That is 3 lambda 1 by 4. Therefore, from this equation we easily get lambda 1 is equal to 4L divided by 3. According to the theory, V is equal to N1 lambda 1, and therefore N1 is equal to phi upon lambda 1. Therefore, N1 is equal to, substituting the value of the lambda 1, we get 3V divided by 4L. And therefore, N1 is equal to 3V divided by 4 inside the bracket L plus E. L plus E is the corrected length with end correction. Now see the, हे लक्षात आलं का तुम्हाला? सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. नाउ सी थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन, द व्हायब्रेशन सेटअप अलॉंग द स्ट्रिंग. व्हायब्रेशन स्ट्रिंग काय आहे ते सारखं, कारण आपण पुन्हा स्ट्रिंग बघणार आहोत. द व्हायब्रेशन सेटअप अलॉंग द ट्यूब सच दॅट 2 loops and 1 half loop is formed, and therefore how many
lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda 5 lambda by 4, and therefore corrected length capital L is equal to 5 lambda by 2 by 4. Length of air column capital L is equal to 5 lambda 2 by 4, and therefore lambda 2 is equal to 4L divided by 5. Phi is equal to N2 lambda 2. Therefore N2 is equal to phi divided by lambda 2. लॅम्बडा टूची किंमत सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय येतं आहे N2 इज इक्वल टू 5V डिवायडेड बाय 4L अँड देअर फोर N2 इज इक्वल टू 5V डिवायडेड बाय 4L प्लस E. 4L प्लस E. आता याला काय म्हणतात बघा, दिस इज द, हा जो फिगर हे बघितलं फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी, याला काय म्हणतात फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी और फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. आता ह्याला काय म्हणतात बघा, याला फिगर बी सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन थर्ड हार्मोनिक. याला काय म्हणतात थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओव्हरटोन. आपण ओव्हरटोनच्या फ्रिक्वेन्सी बघितलेल्या. ओव्हरटोन मीन्स व्हॉट, the next higher frequency than fundamental frequency, that is first overtone. This is called as third harmonic or first harmonic, and figure C, that is third mode of vibration. Third mode of vibration, that is called as fifth harmonic. Fifth harmonic or second overtone. सेकंड ओव्हरटोन. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, वी कॅन सी द डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी N इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय 4L प्लस E. देन सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन N1 इज इक्वल टू 3V डिवायडेड बाय 4L प्लस E. आता बघा ह्या इथे आपण सबस्टिट्यूट करणार आहे. ए व्ही डिवायडेड बाय 4L प्लस इथे आणि इथे. इथे काय सबस्टिट्यूट मग काय दिसेल तुम्हाला, काय लक्षात येईल N1 इज इक्वल टू, हे म्हणजे काय आहे N फ्रॉम इक्वेशन 1. N1 इज इक्वल टू 3N आणि इथे काय दिसेल आपल्याला N2 इज इक्वल टू 5N. जर आपण असे डिफरंट मोड्स बघत गेले N3 बरोबर आपल्याला काय मिळेल 7N. N4 बरोबर काय मिळेल आपल्याला 9N. असं जर आपण करत गेलो तर आपल्याला एक जनरल इक्वेशन मिळेल. म्हणजे कुठलंही NP, एक जनरल इक्वेशन आपण बघूया. NP इज इक्वल टू टॉइस P प्लस 1 इंटू N. P इज द P, तुम्ही 1 2 3 4 कितीही घेऊ शकता. P इज द ओव्हरटोन. P हा ओव्हरटोनचा नंबर आहे. N इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. आता फर्स्ट ओव्हरटोन बघूया आपण, येते का. P ची किंमत 1 घालूया. 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3N आला का. फर्स्ट ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी N1 इज इक्वल 3N आलं का बघा. आता सेकंड ओव्हरटोन N2, P ची किंमत 2 घाला, काय होतं बघा 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 किती आला N5 इज इक्वल टू 5N. सिमिलरली आपल्याला, परंतु हे सगळे मोड बघताना तुमच्या लक्षात येतं का बघा, इथं फर्स्ट हार्मोनिक आहे, इथं थर्ड हार्मोनिक आहे, इथं फिफ्थ. ॲक्च्युली कसे असायला पाहिजे होते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. म्हणजे काय, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट. ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. जर पाईप ओपन ॲट बोथ एंड नंतर आपण बघणार आहे की पाईप ओपन ॲट बोथ एंडमध्ये किती हार्मोनिक असतात. हिअर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल. यू कॅन यूज द टेक्स्टबुक अँड रिराईट दिस नोट. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.